In 2022, they supported William Ruto to the last man. 2027, they will not support William Ruto. Also, are you, and also we have deputy from Mount Kenya. And then it is very unfortunate. Unajua, politics has two sides. Ukitaka kushinda presidential election, when you are choosing a candidate, one, or maybe a deputy, if someone to support you to deputize you as a deputy president, you choose someone mwenye one can bring you votes, and then two, you choose someone mtu mwenye mnaweza fanya kazi naye pamoja vizuri. So Kindiki can work better with William Ruto cause hampati stress nyingi kama Gachagua. But now problem, Kindiki has proved kwamba he cannot bring an equal amount of votes to William Ruto like the way Gachagua alisaidia William Ruto apate kura in 2022. So chances are William Ruto sababu ako desperate ya kurudi, there is a high possibility he will look for votes because now 2027 what is more important to William Ruto sahi ni kura na Kindiki haezi leta. So the only best thing yenye William Ruto atafanya, atatoka tu Kindiki, si kwa ubaya, ataambia tu Kindiki hii si ya kubaya, ni kazi ndio inatutakisha tu, na hata wewe nikirudi ndakupatia. You know, William Ruto alisema kwamba alikuwa amependa sana Kindiki amdeputize because probably Kindiki ni mtu mwenye hata msumbua, but to be sincere, William Ruto amekuja to reality, Kindiki cannot give him the vote. So 2027 there is a high possibility William Ruto ataachana na Kindiki na atafute deputy president outside Mount Kenya, mtu mwenye anaweza mletea kura. My prediction, he will go for Western because now Western, with the emergence of Edwin Sifuna. Edwin Sifuna is the new Raila we have, and I'm a pull crowd. He's a turn out to become a very strong crowd puller. And now that because it will be for the first time that Mount Kenya hawatakuwa natoa a presidential candidate or a deputy president, then probability ya presidency ama deputy presidency itakwenda negotiatiwa within Western na Ukambani. So Western na Ukambani hapo, actually the 5 great regions, 2 ndo zimewekwa nje, actually 3, sababu Luo Nyanza with the death of Raila sahi hawajachipanga, imewaacha off guard. Mount Kenya, the greatest problem yenye iko pale, wamerule for 35 good years, so the country is not prepared for another Mount Kenya president. Kalenjin, they already have a sitting president, so the only 2 regions that zinakwanga the top big 5 zimebaki ni Western na Ukambani. And Western province, we are privileged to have Sifuna, who's more stronger than Kalonzo. Kalonzo, the only advantage ni kwamba akona experience, but now he's not as politically vibrant kama Sifuna. So Western province sahi ndo ni a darling of either the opposition ama government. So apart from Sifuna, ndo unaona Mudavadi sahi amejiingiza kwa kiwanja, Oparanya pia anaweza jiingiza kwa kiwanja. Actually the only 3 candidates hapo inaweza kuwa Mudavadi, Oparanya na Sifuna kutoka Western province. So kila mtu anataka na kwa ukweli Sifuna ameshaenda na head start, so watu wake na Oparanya na Mudavadi ndio wanataka kuja polepole. How will it be possible for the opposition to take President William Ruto home 2027? If the moment opposition unites, it is a done deal for William Ruto. And will they be possible for them to... Sasa, that is a very good question. Now, with the win of DCP, our greatest fear is just one, that Gachagua anaweza ingiza kiburi. And akiingiza kiburi, the most dangerous thing that will happen ni Gachagua ataanza kuintimidate his fellow opposition members, party leaders, na hapo ndo place problem itaingilia. So it is easier for Gachagua to mess opposition because of chances are he may turn out to have that ego ya kutaka kuprove a point. And you see, election ya 2027, actually under the constitution 2010, there is no general election concerning the presidential election that it will ever be a one-man show. Sahi itakuwa ni lazima muungane as a coalition ndo mshinde. Since 2013 tumekuwa na coalition, 2017 coalition, 2022 coalition, 2027 there must be, even William Ruto must get into a coalition with any other party. Haizi enda one man. So in opposition, Gachagua akitaka kucheza one man show, the most dangerous thing that will happen ni ati kwamba atatumia intimidation badala ya kutumia persuasion. You are eyeing one thing. Sasa badala Gachagua atumia akili, mimi naona hapo ndo place anaweza tumesa. Sasa hapo ndo place naomba yeye atumie hekima. But as long as opposition, chances are inaweza back united,
then William Ruto will be a one term. But wakidivide tu hivi, it's a done. According to your view, I just want you to give me around 3 people. Around 2 people. Whom you think can be a flag bearer. A flag bearer to either opposition or No, opposition side. You see, in the opposition, it is open. The most probable kwa saa hii yenye wako probable ni Kalonzo na Sifuna. Now, Matiangi, Jubilee imeprove haezi pull crowd pale Mount Kenya. So Matiangi, he was my most favorite, but now unfortunately, Kisii cannot match up to the big five. Kisii kura yake total inakaribia between 900 to 1 million. So apitishi 1 million. And the beautiful thing about Matiangi, asha accept. Tu ako already around opposition, anaongoja kupangwa. Hiyo ndio uzuri ya Matiangi, asumbui. Ni mtoto mzuri tu ameongoja afanye ka. Sasa shida yenye imebaki ni ya Kalonzo na Sifuna. So Kalonzo will say ako na experience. Sifuna will say yeye ndo ako popular. Maana sasa hapa tofauti ya Kalonzo na Sifuna. Sifuna is more popular kwa ground sahi. Kalonzo is less popular but is more experienced. He has been there before as a vice president. And then number 2, Kalonzo sahi, he's not that attracting. Hana hiyo attraction kama ya Sifuna. Sifuna unajua amekuja na fresh blood. Amechangamka na amechangamsha ground. So hapo ndo place problem iko. Another person yenye kwa opposition anaweza tokea as a surprise ni Oparanya. Because I've been observing vile serikali na behave, William Ruto amekuwa kibehave, na naweza mention actually less than even maybe 3 or 5 rallies ama events zenye umeona William Ruto na Oparanya wakiwa in the same area. Actually Oparanya amekuwa yendo among the CS mwenye anakuanga a politician mwenye amekuwa MIA, missing in action kwa events nyingi za William Ruto. Hata William Ruto akikanyaga Western hajakuwa that vibrant sana. So chances ya Oparanya kutoka serikali na kutengeleza another force iko. So problem ni hii force yenye atatengeleza, how will it affect either the government or opposition. But now mimi naweza sema there are 3 officially side, tuko na 3: Kalonzo, Sifuna na huyo Oparanya, just in case Oparanya aamue na quit serikali. Just in case, because mimi sioni akikaa na William, as long as William Ruto hatampatia deputy president, Oparanya sioni akikaa na William Ruto, naona akitoka. So are you, according to you, I've seen that there's a clip of yours I watch, you criticizing the development which President William Ruto is taking some in Western and Nyanza region, and yet the people of Nyanza region are welcoming those empowerment. So to mean that, are you pro development? Yeah. To me, I would say, you see, development comes in different stages. Number 1, development haikujangi for political enticement. What William Ruto anafanya, anatumia development kuuu watu kisiasa. And see, the moment you become a president, president anakuanga mwanasiasa kabla hajapata state house, hajapata power. But the moment umeshapata power, siasa inafaa kuisha. Inafaa kuingia kwa akili ya kutenda kazi. Sasa problem ya William Ruto, increase taxes. Productivity ya uchumi imeenda chini. But sasa anachukua hizo project anaziweka kama handout kwa wananchi. Project ni right ya mwananchi. And in as much as you're bringing project, pia it is very important kwamba you allow circulation of money kwa mfuko za wananchi. Hasa problem ya William Ruto ni amechukua circulation yote ya pesa. Mimi huwezi niambia unajenga barabara but health haifanyi. Education ina struggle. Aya, ukikuja kwa food security kuna shida. Ukikuja kwa mambo ya internal security, guns wako. Then unatengeleza barabara, unasema to ignore hizi vitu 4, tuangalie barabara. Barabara is good. Na acha nisikudanganye. Kwa historia ya dunia, madikteta wanaanzanga na kuleta projects kama hizo za uongo. Project ni mzuri kwa mwananchi ndio, but hiyo project inafaa kuja na pia na atmosphere mzuri. Hasa uwezi niambia umeleta project ya barabara na shule hazifanye na hospitali hazifanye. How are you making sense? So to me, William Ruto yeye hana goodwill, na hapo ndo place niko nasema I'm not against projects kuja Western ama Nyanza, because hiyo ni areas zenye tujaipata privilege ya kuwa na president.
Actually Western na Nyanza should not treat projects za William Ruto kama ni privilege. Zinafaa kutreat hizo projects kama ni right yao. They are paying taxes. So at the end of the day William Ruto anafaa kuweka usawa vile pesa ina circulate kwa nchi. Yeye amechukua pesa yote kutoka kwa wananchi ameweka kwa mfuko. Ukimwambia yeye William Ruto namklapia, anakuletea barabara. It is not supposed to be done that way. Si handout project, si handout. Yeye anafanya projects ni kama handout. Ati sasa asifiwe kwa sababu ameleta barabara Nyanza, asifiwe sababu amepeleka barabara Garissa. It is their right because they are paying taxes. So mimi hapo ndo place naambia William Ruto he is using projects to play politics. That is where I disagree. Projects are not there to be used for politics. They are there to ensure services can reach mwananchi. Na hapo ndo place naambia William Ruto one term. I don't know, I fail to understand you. You're saying that he is using projects to entice mwananchi. But William Ruto will be asked 2027, what have you done for us? You see? And he has just to bring those projects. So he has just to take those projects to Nyanza and Westerns, to those places. I have a question for you. Have you ever walked Mount Kenya region places? I've been in Mount Kenya, especially Kiambu naijua karibu yote. Can you compare Kiambu to Western Moso, where you are coming from? Or you are not coming we cannot compare Kiambu and Western, and I agree because Kiambu imepata privilege of a presidential candidate. Actually two, Jomo Kenyatta and the son. And actually Central Province cannot be compared with Western or Nyanza because they have to. But now the argument is not just because a president has come with the proximity ya Western ama Nyanza. We don't want, you see, siasa ya ukabila iliisha. Sahii tunataka siasa ya utendakazi. Mimi, even if a Kikuyu is there for 100 years, na anaensure wananchi wanafaidika, and a Luhya can benefit from that economy ya Mkikuyu, ni sawa. But if I have a Luhya president, like let me say like Sifuna, ama Oparanya, wabahatike ukuwe president, na Waluhya hawafaidiki, sasa inasaidia nini? I'll give you a good example. Moi was a president for 24 good years. Can you compare 24 good years? Can you compare Baringo na Kiambu? You can't. And they had a president. Sasa, if that president never brought value to them, if that president never brought value into Western, you see, now that's where the problem I have. Mimi si ati ni lazima Mluhya akalie kiti. Mimi ni huyu mtu mwenye anakalia kiti atatusaidia kama wananchi. Sababu it will reach a place hiyo shida itambuange ati wewe ni Mjaluo, Mluhya ama Mkikuyu. Saa hii uchumi kigonga wananchi, haigongi ati ni Mluhya, Mjaluo na Mkikuyu pekee. Inagonga mpaka Mkalenjin. Yeah. So huyu Mkalenjin akiumia inatusaidia aje kama ule rais ako pale atusaidii si wote. So I'd rather have a president mwenye atasaidia wananchi sisi wote. Sababu ukienda hospitali hautasema mimi ni Mluhya, tafuta daktari Mluhya. Utasema sha inafanya naweza tibiwa nitibiwe. Ukienda shule hautasema mwalimu mwenye ni Mluhya afundishe mimi. Huyo mwalimu bora tu ni shule naweza pata services Ukienda sijui kufanya biashara kwa bank, unasemanga hii bank kama ni ya Mluhya ama ni ya Mjaluo. Hiyo bank unataka ufanye transaction. Sasa utaenda aje kwa bank na ule mtu mwenye anachukua ushuru amezuia hiyo pesa isisirculate kwa mfuko yako? And that is where the problem I have. I don't care whoever will be the president. I care much that huyo president ako pale a provide services kwa wananchi. And kama haezi one term. Okay, which kinds of services you are saying? Because you are saying that you have said that Mount Kenya they have those development because of the privilege of having president. And President William Ruto is also trying to take development to areas which were ignored by these presidents who are in Kikuyu land. So, what's your problem with President William Ruto taking projects to these areas? And you have said it very well. I agree that the previous Kikuyu presidents took advantage of helping their people. And I agree totally. But let me just ask one simple question. William Ruto has been the president for 4 good years. Ati yako na roho ya kusaidia Mjaluo, lakini hana roho ya kusaidia Mkalenjin. William Ruto amesaidia Wakalenjin. Sasa wewe ungeniambia that Baringo saa hii imesaidika, that Kericho saa hii inasaidika, banda bandits bado wako. Hata kama kumetulia, do you want to tell me the roads that have been, yani William Ruto anajengea Mluhya na Mjaluo barabara na ameshindwa kujenga? Ndio ujue ni dictator. Bana, mimi I really admire Kikuyus. Hate them, love them. Kikuyus will begin from home. Na wanasemanga a good leader ama charity begins from home.
Mkikuyu alianzia kwao na akajenga watu wake. Mabarabara ziko Kiambu ama Mount Kenya, hawezi compare area yote, and you will say by the way ni sababu walikuwa na president. Zile kampuni za maana zenye zimeamka kutoka Mount Kenya ni za maana hata kuliko Western na Nyanza. Sasa mbona Wakalenjin wameshika power hata under William Ruto? Hata sasa tusahau Moi. William Ruto miaka 4 amemeza amekopa trilioni 5. 5 trillion amekopa. Basi hata tungeona barabara za maana zikiwa Rift Valley. Ametengeneza. Hii sasa ukienda airport ya Wasingishu, ile yenye Eldoret Airport. Hiyo Eldoret Airport anang'ang'ana kutengeleza JKI. Eldoret Airport iko pale. Ati hiyo Eldoret Airport haizitengeleza. Wataka kuniambia Eldoret Airport ni less of maana kwa William Ruto na ni kwao, na unataka kuangalia JKI ati sasa yeye anasema a national leader. A national leader na Moi Eldoret campus yenye ni ya serikali, si ya private, imeanguka. Moi Eldoret campus hapa Mkikuyu alirule. Amesaidia Kenyatta University imeamka. Amesaidia zile Meru University zimeamka. Universities zenye Wasapere walijisaidia nazo. Mount Kenya zote ziliamka na hakuna yenye imeanguka. Lakini William Ruto amekaa kwa miaka ngapi? 4 in Rift Valley. Amekopa trilioni 5. Lakini hata campus ya Moi Eldoret anashinda. Ati wewe ndio unasema ati ni wa maana, anataka akwende one term. Okay, I just have a question, a simple question for you. Do you want President William Ruto to take projects to Rift Valley so that you people you have another slogan that you say that is a tribal man after getting power ameenda kujenga kwao? Okay, you have asked a very good question. All Kikuyu president were very tribal because they took developments kwao. All Kikuyu presidents were very tribal. Walichukua developments wakapeleka kwao. But the beauty about hizo development wakati zilipelekwa kwao, pesa ilicirculate kwa nchi. Wao wanataka kusema Equity Bank ni ya Mkikuyu. Haijafunguliwa Western na Nyanza, hakuna branch na ni ya Mkikuyu. Equity Bank. Aya, Brookside Uhuru akiwa president ilikuwa ya Mkikuyu. Haiko inasaidia Gor Mahia na ni Gor ilikuwa ya Wakikuyu ama ni ya Wakalenjin. Gor si ni ya Luo Nyanza. FC Leopards bado ilikuwa inapata support kutoka Tuzo. Tuzo ni ya nani? Tuzo ni ya Uhuru Muigai Kenyatta. Unaona vile Wakikuyu wanatumianga akili wakifanya economy. Anasaidia kwao na ana make sure hiyo pesa imekuja kwa wananchi. Western Nyanza tunapata pesa. Lakini wewe kuja saa hii uangalie Mkale. Ni nini ya Mkale Ruto amesaidia Mkalenjin? Yenyewe Mkalenjin pesa imeanza kucirculate kwa nchi. Ati tunaambiwa tugoje miaka 10. Tugoje miaka 10 na William Ruto kwa miaka 4 ameshakopa trilioni 5. Uhuru kwa miaka 10 alikopa trilioni 7. So your problem is just William Ruto is not developing Rift Valley. William Ruto is not developing anywhere. William Ruto is not developing anywhere. He's giving out handout projects. He's not developing anywhere. Development is when you allow the economy to flourish. Where hata ule Mkenya mwenye akokosa. Why am I saying Uhuru Muigai Kenyatta? Taxation ya Uhuru Muigai Kenyatta. Uliwahi payslip ilikuwa na house levy. Kulikuwa na house levy wakati wa Uhuru Muigai Kenyatta. Na ukumbuke wakati wa corona Uhuru Muigai Kenyatta wananchi walipoteza 1 million jobs. Zilipoteza hospitality sababu corona tulikuwa tumewekwa kwa lockdown. Uhuru Muigai Kenyatta aka make sure kwamba transaction ya M-Pesa wale wenye wanatumia biashara ndogo ndogo hawakati tax. Pesa ilikuwa unatoa kwa bank unatoa free, unapeleka free. Haiko affect Mkikuyu pekee, ile affect Kenya mzima. Sawa, ile affect Kenya mzima. William Ruto ameweka payslip. Hata kusaidia watu wake juu anachukua ushuru kwa wingi, hasaidii. Kazi ni kupanda ndege, aende visit. Ukiambia William Ruto South Africa ama America wanataka kulaunch tap ya maji, William Ruto atapanda ndege na aende. Lakini ukiambia William Ruto Moi Eldoret University nataka tu hata less than 200 ama 100 billion, anakuambia hiyo hata si priority kwake. Huyo ndio president anataka tuseme tu bana, mimi hata heri William Ruto angesaidia Wakalenjin tuseme okay ni sawa, umeanza ukabila, na tungesema sasa hata heri ungeniambia William Ruto amesaidia Wakale na tuanze kucomplain William Ruto amesaidia Wakale. Then uniambia wakati wa Kikuyu wakisaidia Wakikuyu wao mbona tu kucomplain? Ingenimekia sense. Jio Mkale akisaidika atakuja kufanya biashara na Mkenya. Huyu Mluya atakuja kufanya biashara na Mjaluo. Hiyo pesa yenye William Ruto anasaidia Mkalenjin nayo sisi Wakenya wengine tutapata. William Ruto asaidie Mkale, anapeana handout kwa Mjaluo ama Mluya, wanasema kwamba yeye anafanya kazi mzuri, na ukienda kwa hospitali hiyo hospitali ichague Mjaluo ama Mluya, nyote mnaumia. Huyu ni mtu one time siku zote. I just have a certain simple question. William Ruto is a president. Does he took the
So you have said equity, you have said businesses. Being a president, does he took business, the Kikuyu business? I don't think so, because to me nitakwambia simple thing. Unaona, the beauty about being a president, you create an atmosphere. Una create an environment yenye biashara zinaweza faulu. So when you create environment zenye biashara zinaweza faulu, na hiyo biashara una create environment aje? Access to credit. Mfanyi biashara akienda kwa bank anaweza kopa pesa ya kufanya biashara. Unaona vile sasa tuko hapa, unaweza enda bank na upate pesa mzuri ya kukuja kufanya investment kwa hii biashara yenye unafanya. Sasa wewe acha nikuulize, ukienda bank, serikali yenyewe inakimbizana na wewe kuchukua loan kutoka kwa bank yenye unafaa kwenda kukopa, sababu wanakopa internally. Wakikopa internally, ule mfanyabiashara mbinafsi mwenye anaenda kukopa kutoka kwa bank anapata interest ya juu sababu risk yake iko high. Serikali inapata interest ya dogo sababu risk yake iko low. Pesa ya biashara inaenda kwa serikali. Hiyo serikali yenye inakopa hiyo pesa haifanyii wananchi kazi. Huyo ni mtu mwenye unataka kusema two term, one term siku zote. How do you think opposition will create job for the youths? Number one, there's no government. There's no government that can create, that can employ, is tasked to employ people. Government kazi yake is to create an environment where employment can be found. How do you create an environment? Hiyo kitu nimekuambia, access to credit. Kama biashara zinafaulu, unaona kama hapa vile tumekaa, hii ofisi yako iki flourish ikuwe worth millions, sikufichi utakuwa na wafanyikazi hapa zaidi ya 10. Unaona, umecreate employment. Kuna mtu mwenye atakuwa anafagia, kuna mtu mwenye atakuwa anafanya kudrop parcels, mabarua, kuna mtu mwenye atakuwa na control camera, kuna mtu mwenye atakuwa na kuensure sound iko sawa, kuna mtu mwenye utakuwa umeweka kama security, na umebarikiwa na gari, kuna mtu atakuwa driver wako, utakuwa na mtu wa kukuoshia gari, utakuwa na mechanic wa kutengenezea gari. Do you see the kind of environment I'm talking about? Sababu biashara iko sawa. Biashara ikipanda juu iko sawa. Sasa saa hii biashara iko sawa, na hapo utapata vijana wengi wanategemea mwanasiasa. Kijana anaongojea mwanasiasa akipata pesa aende akate ndio ajisaidie. Lakini hebu imagine ingekuwa kwamba saa hii si wanasiasa lazima tuangalie ndio tufaulu. Saa hii serikali imealau kwamba hiyo pesa inaweza patikana kwa urahisi. Ungekuwa unatengeleza idea, unajua nikienda hata kwa commercial bank itanifund, na itakufund kwa pesa low, na utapata hata protection ya vile hiyo biashara, skills zenye hiyo biashara itagrow. Unaona, so mimi the greatest problem I have ni kwamba environment ya biashara, hata si kwa mkulima mdogo mpaka wale wafanye biashara wako juu, ni shida. Sababu kuna kampuni za maana zenye zilifunga sababu ya uongozi mbaya wa William Ruto, kwa kuchukua ushuru mbaya. Sasa ameanza kutax, juu anataka simu. Sasa mpaka ameamua sasa anataka kuingia kwa masako. Aya, apart from that, ati mambo ya KRA imefika away. Sijui how ukikosa hata kama umefile no return wanakuwekea fine. William Ruto akona tamaa ya kucollect tax, lakini tamaa ya vile pesa inatumika hana. Hataki kupeana ukweli. You said that you're a speaker bunge la wananchi, and you're the people who are promoting corruption. Do you agree with me? I don't think we are promoting corruption. You people, I don't know, it was last month or which month, you brought CS Mbabi to bunge la wananchi, and there was no even tangible question you people asked Mbabi about the finance bill. And the finance and and after a time where I presented the finance bill to the parliament, is there anything you as a bunge la wananchi you have identified in that finance bill and you have taken to court, or you have presented your views on it? To me, I would say this. I agree to some extent to umesema that to some extent your oversight yenye ilifanyika wakati Mbadi alileta hiyo document ya finance bill hatukifanya 100%. Unajua mimi I'm one person who always I stand with the truth. Sababu integrity ni part of leadership, and to me taking responsibility ni very critical, because I do agree to some extent as bunge la mwananchi we never did proper oversight.
That one I totally agree, but also on the other side you also need to understand kwamba sometimes serikali ikikuja kwa bunge la mwananchi haikuji ndio isikie maoni ya mwananchi, inakuja for formality. So somewhere somehow because of whatever the dynamic hiyo siku ilikuwa, bunge la mwananchi was gagged not to do oversight. You need to understand kwamba the person who was regulating maswali vile zitakuja was drawn from a media station that is well known, mainstream, inaitwa Citizen. But even here, so you there to I was there as a representation of bunge la mwananchi, but not as the regulator. Not as the regulator, sababu from the beginning mtu mwenye alikuwa anajua maswali zilikuwa, watu wenye walikuwa wanafaa kuuliza maswali walikuwa wanajulikana. So as Citizen, Nimrod Tabu yeye alikuwa pale ndo walikuwa na regulate na Citizen. Na ukiangalia Nimrod Tabu hakuuliza maswali zenye zingeenda kwa mwanini, sababu yeye walikuwa naenda live kugag mwananchi asiulize, ilikuwa inaenda within a certain time. So sisi wenye wananchi wenye tungefaa kuuliza maswali, specifically not all of them had a chance ya kuuliza maswali vile inafaa. So bunge la mwananchi we partly failed, but now the government also never wanted oversight na feedback ya mwananchi, walitaka kuuza kipindi yao. So to some extent I do agree na kwa wananchi, moving forward, kwa wananchi wenye walikuwa wanategemea bunge la mwananchi, we will improve on that. As a leader I need to take responsibility. So to me that is nothing you people you have come up with in that finance bill. To me ile kitu yenye naweza sema ni mzuri concerning Mbadi kukuja pale kwa bunge la mwananchi was kwamba saa hii set precedents that anytime finance bill itakuwa inaenda kuwekwa na ni mambo ya tax, ule CS lazima atakuwa na visit bunge la mwananchi ndio asikie maoni ya mwananchi. But now the advantage is Mbadi will never be forever the CS of finance. Panaweza tokea a finance minister mwenye ako na roho safi ya mwananchi, na sababu Mbadi alikuwa ashaweka presidency ya kutembeleanga bunge la mwananchi, probably huyo mwenye ako na roho safi ya kusaidia mwananchi atakuja na nia nzuri na akae kwa bunge la mwananchi na to have a very constructive and productive engagement. CS Mbadi wakati wake wa kuwa CS kama sisi watu wa one term itaishia 2027. So he only has 1 year ya kuenjoy benefits ya kuwa finance minister. After 2027 CS Mbadi tunamwambia bye bye, na tutatokea na mwingine mwenye tutaweka hapo. Now you have talked about 2027. I just want to repeat this question. How will it be possible for William Ruto to be a one-term president according to the position there you people are saying? Number one, William Ruto will only be the president, will only be a presidential candidate for president for one term. Term yake itaenda one term only through a few factors. Number one, denying William Ruto votes. William Ruto, unajua politics is a perception, and currently there's a perception political that is going down, and the nature of Kenyans that in the previous election historically tumekuwa tukipiga tribal votes. So at the end of the day, how many tribes, even to mention only the big five, and the big five inasemanga Luya, that is Western, Nyanza, Rift Valley, Eastern na Central. Hizo big five, William Ruto is only controlling one and the other one is 50-50. He's only controlling Kalenjin. Luo Nyanza, we are not quite sure that with the exit of Raila Amolo Odinga, kama Wajaluo watapatia William Ruto 100%. Remember in 2022, even with the Raila being at the ballot, turnout ya Luo Nyanza was in question. Nearly 700,000 voters from Luo Nyanza hawakupigia Raila Amolo Odinga. And William Ruto alishinda Raila Amolo Odinga with only 200,000. So precisely, if the 700,000 wangetokea, Raila would have won. So they keep on blaming people at Mount Kenya wakawapigia Raila Amolo Odinga, but even themselves walifail. So number one, turnout ya Raila, who was their kingpin, hawakutoka 700. Sasa ya William Ruto ndo natoka, hapo ndo question number one. So hapo peke yake, regions zenye William Ruto ana control, bili peke yake, moja iko in question. Then number two, Ukambani. Number three, Central that has proved all Kalao. Kwanza wamempiga na landslide, which Central played a very big role kwa kusupport William Ruto kupita urais. Actually kura ya Central ilipatia William Ruto up to 60 or 70% ndo ashinde
au ndo walimpatia the huge chunk of votes. Western province right now tunawekewa darling that we might produce a president. Now it will be for the first time that Western province were producing a presidential candidate who's equal to Raila Amolo Odinga. Unajua, we had Mudavadi, but he was not equal to Raila Amolo Odinga. That is number one. Number two, it will be the first time for Western province to have a presidential candidate with Raila Amolo Odinga not being at the ballot. Raila Amolo Odinga was the only obstacle kwa kura ya Western kukua block. So with the exit of Raila Amolo Odinga, Edwin Sifuna or Oparanya might garner nearly 80%. The same way, even more than what Raila Amolo Odinga was garnering. And if Western province ikiamua inaenda pali pamoja, which chances are Western province itakuanga the deciding factor out of the big five in 2027 combined with Mount Kenya. Sasa kama kutaenda mzuri na Western they produce presidential candidate, na huyo presidential candidate obviously atakuwa against the moment Western imetuproduce a presidential candidate kwa ballot, obviously huyo ni mtu mwenye ako against William Ruto, and William Ruto cannot withstand a combined force of Western, Mount Kenya and Eastern. He can't. You see, now you're saying that Western they produce Sifuna. Yes. And also the same Western, we have some leaders there who are criticizing Sifuna, and even with them they are saying that Sifuna must come, must be loyal, or must humble to them, so that they can teach in politics. You see, number one, you also need to understand politics is interest, and in politics, power is not aupatangi kwa urahisi. You need also to look for it. And it is not for the first time where a region, kuna viongozi within a certain region where a candidate is being presumed anaweza simama urais, watu wakimkataa. I'll give a good example. Raila has been there for 20 good years in Luo Nyanza as the kingpin. Raphael Tuju has been there not agreeing with the Raila Amolo Odinga. Evans Kidero has been there not agreeing with Raila Amolo Odinga. Miguna kwanza in 2022 supported William Ruto. So it is not you. Ukienda Central Province, Gachagua has been there. But when Gachagua is there, Kimani Ichung'wah is there against him. Sabina Chege is there against him. Sijui who. And actually, baada ya kushinda Olkalau, they mentioned, watu kama kina Kebogo wako hapo. In Rift Valley, you will see people, someone like Gideon Moi. He's against William Ruto. So at the end of the day, it is not unique that by there in Western province, people are seeing things differently. The only thing I'm saying is this: whoever will be able to influence Western region, actually to the majority of like whatever Raila Amolo Odinga alikuwa na garner as votes, then chances are atashinda. Na hapo it is a battle between Sifuna. Sasa yako na head start. Hiyo nayo tusidanganyane. Sifuna ako na head start. But maintaining that head start until the election of August is where in question is this, because hatujui kama hii group ya kina Oparanya pia inaweza tokea na nguvu ya aina gani. Unaona? So vita hapa iko katikati ya Oparanya na Edwin Sifuna. Mudavadi na Wetangula na kina Atuli, hao walishasaulika. The only two people in Western province, Oparanya akona influence in Kakamega, Sifuna akona influence in the young people, and he's anatoka region ya Bungoma. Sifuna is likable na wale watu walikuwa wanapenda Raila. Aya, Oparanya si adui ya Sifuna na alikuwa mdani wa Raila na tena hajatokea kwa Ruto sana. So hatujui between now na karibu na August hapo vile Oparanya atie bidii. And then if they combine force Oparanya na Sifuna, hiyo sasa ni officially one term. If Sifuna and Oparanya combined force, sababu sasa inatembea yeye anarudi ugovernor na ameamua kukampenia Edwin Sifuna Trans Nzoia. So Bungoma iko locked under Sifuna, but Kakamega is a region yenye Oparanya amecontrol na ameprove kwenda tuta in Kakamega County. Yeye ndo alisaidia governor Baraza kupita in Kakamega County. So hapa Kakamega, if Oparanya na Sifuna wakiwork together, haki ya Mungu, William Ruto ni one term. Okay, I've heard you talking about Olkalau. Why is that opposition are happy with the Olkalau by-election? You see, opposition are happy because, number one, all the by-election, there's a perception of us who are in one term, ama sisi wenye tuko kwa opposition, that serikali imekuwa ikishinda by-election kupitia state machinery. They have won every by-election through using state machinery, and state machinery inakuja na pesa na intimidation. They're using violence. Like in Malava, they even arrested Seth Panyako and George Natembea. In Mbere,
there was a CS who chased away returning officer agents of the opposition party. So in Olkalau citizens waletetewa pesa na wakafanyia even intimidation. Polisi walikuwa pale wakishoot tear gas na wengine hata walikuwa wanarusha risasi. But now the beauty is this, wananchi walimanage kufight against state machinery na wakawashinda with a landslide. Sasa the joy is kwamba we have found a way ama a strategy on how to maneuver against state machinery, of which William Ruto probability yake ya kutumia state machinery in 2027 iko high, sababu hana kura. Yeye ana kura. It's very interesting. Now, I just want to ask you, because of saying, you see, what the opposition are forgetting is Olkalau is just a constituency with around 35 or 40,000 votes. But Mikey, remember, the total Kenya votes is how many? 20 something million. 22 million or 22 something. 22 million compared to 30,000 or 40,000. You have to calculate. So, do you think the opposition, the way they have arranged themselves, they will support Babu Wino as a Nairobi governor? Kura ya governor in Nairobi, I won't lie to you, Babu Wino might not win. And actually, they do not have a good candidate against Sakaja. Sakaja might be the first governor of Nairobi kurudi 2 term. Sababu Bazenga ako na siasa ya uchafu kama ya Gachagua. Unaona? That is number 1. Number 2, Babu Wino, chances are because ametoka kwa Linda Ground na hiyo ndio ina control politics ya Luo Nyanza, his own backyard. Na unajua Nairobi inakuanga ni kama presidential, lazima usapotiwe na watu wengi because kuna an aspect of tribes ya tribal politics hapo. So Luo Nyanza haiko 100% sure, haiko 100% in support of Babu Wino. Babu Wino ako na popularity kwa mtandao na to the young people, but unajua the youths test yao haijatokea kwa ballot. Hatuko sure, tuko sure na historical traditional way ya tribal votes. So 2027 Babu Wino siko sure, Bazenga siko sure. Any other, actually there is no any other formidable candidate against Sakaja. The only one who was formidable was Tim Wanyonyi. But now the problem is, now that with the exit of Tim Wanyonyi, hakuna anyone who's formidable against Sakaja. So since hakuna anyone who's formidable against Sakaja, Sakaja might garner a 2-term vote. Ndio Wakikuyu wako against him, but wao wanataka kuniambia Mluya na Mjaluo huu historically tumekuwa tukipiga tribal. Huko juu tunaweza kosana, si uongo. Mjaluo anaweza pigia Ruto, Mluya apigie Sifuna ama apigie Oparanya. But hapa kwa governor wa Nairobi, Mluya na Mjaluo tunaweza pigia mtu mmoja. Tunaweza amua Sakaja arudi na tukose kupigia Bazenga, na tuone kura ya Mkikuyu na Mkamba kama wataungana, tuone pale wanaweza enda. Sasa hapo ndo place shida inaenda kutoke. So hii siasa ya Nairobi iko open bado, haijalokiwa. Actually kama kuna siasa yenye iko open na haijalokiwa na italokiwa huko mwisho ni ya Nairobi. Hakuna mtu mwenye ako 100% sure that anaenda kushinda. Hata Sakaja mwenyewe ajielewi ataenda na party gani, sababu UDA imeshindwa na alikuwa anategemea akienda ODM ndio hiyo iko sure kama iko na popularity. So Sakaja pia yako kwa drawing board. So Nairobi the only person mwenye tu ako anaweza relax kidogo ni Sakaja, unless a formidable candidate atoke. To me, advice inaweza patia serikali ni prepare for exit in 2027 with humility, na msisumbwe, ni kawaida ku lose election. Na William Ruto, you're not our enemy. It's only that we will wish you well when you are at Sigoi more than in State House. So wewe ukiexit tu, hatuna ubaya, wewe enda tu, umeshajenga a very beautiful house, enda na relax. Then ufurahie kuona how good governance na good leadership inafanywa. That is number 1. Number 2, to the opposition, and especially Rigathi Gachagua, I will still warn you and caution you. Usialau hii win ya Olkalau ilete confusion kwa opposition. Usiingize kiburi to a point yenye sasa uanze kuintimidate your fellow opposition leaders. Be very cautious that a little friction kadogo tu kwa opposition inaweza leta disunity, na William Ruto maximize on it. And me, William Ruto is a politician. Umeona sasa ameshajihakia website State House kutoa distraction kutoka Olkalau. So do not allow William Ruto a loophole ya kuleta confusion. So Rigathi Gachagua, behave. You have won. It is not a win for you. It is a win for
the whole 50 million Kenyans who are in one term. So tafadhali, the opposition is to remain united and ensure in 2027 we vote as a block, so that any person who's oppressive in power aende nyumbani, alanie from nyumbani.